Good morning students. Today we are starting with the third point of the topic, that is the role of microorganism in reclamation of soil. Now what is reclamation? Whenever the point will be coming in the next session, I will be tell about the reclamation. In this major point, a sub point given is manure and compost, under which methods of production of various manure are given. Today we are starting with first one, that is green manure and farmyard manure and its method of production. Now what is green manure and what is farmyard manure? Green manure is nothing but when a crop which is grown in the field and then it is incorporated into the soil, so fertility should be increased, is known as green manure. The crop which is grown in the same field and then which is incorporated or buried into the soil to increase the soil fertility is called as green manure. Then what is meant by farmyard manure? Farmyard manure is a fertilizer composed of waste products, typically dung and urine, produced by farm animal, mostly cow. Right? Green manure म्हणजे काय? असे क्रॉप्स जे ग्रो करायचे आणि इनकॉर्पोरेट करायचे सेम सॉईलमध्ये, कशासाठी? तर सॉईलची फर्टिलिटी वाढवण्यासाठी. ते म्हणजे काय? ग्रीन मॅन्युअर. इथे दाखवलेलं आहे. काही काय आहे ते crops are they are grown into the soil and then incorporated or buried into the same soil to increase the soil fertility. It is known as a green manure. Farmyard manure is a manure or it is a fertilizer composed of waste products, especially cow dung. In this figure they have shown use of cow dung and urine produced by the farm animals, mostly the cow, is known as a farmyard manure. It is a type of cover crop, first grown crop. Green manure मध्ये कोणते क्रॉप्स असतात? तर फर्स्ट ग्रोन जे काही क्रॉप्स असतात त्यांना इनकॉर्पोरेट करायचं, म्हणजेच काय आहे ते ग्रीन मॅन्युअर, फर्स्ट ग्रोन क्रॉप्स और कवर क्रॉप्स. This both green manure and farmyard manure, both manure increase soil fertility at a very low cost as compared to the other fertilizers. This both green manure and farmyard manure add nutrients and organic materials to the soil, and hence they can improve the soil capacity of water holding, aeration, the microorganisms which are present in the soil, they can maintain. Now here they have given some characteristics of green manure crops. Green manure crops, how should they be? किंवा ते ग्रीन मॅन्युअर क्रॉप्स जे काही आपण ग्रो करतो किंवा तेच आपण ग्रो करून तिथे बरी करतो, त्यांची कॅरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली काय काय पाहिजे? फर्स्ट वन इज should have profuse leaves and rapid growth. Now what is meant by profuse leaves? Profuse leaves म्हणजे larger leaves, big size of leaves should have. Green manure crop should have abundant and succulent tops. Now what is meant by abundant? Abundance means large in size and succulent top means what? The tops or the leaves or the stem whichever present in the top should have more flesh, more water, right? Third one, be capable of making a good stand on poor and exhausted soils. अशा सॉईलमध्ये सुद्धा ते ग्रो झाले पाहिजे पटकन. ज्या सॉईलमध्ये काय आहेत पूर्णतः न्यूट्रिएंट संपून गेलेले आहेत त्या सॉईलमध्ये पण त्यांना ग्रो व्हायची कॅपॅसिटी पाहिजे. हॅव डीप रूट सिस्टम. डीप रूट सिस्टम कशासाठी पाहिजे ग्रीन मॅन्युअर क्रॉपची? The whatever nutrient present in the deep down the soil, they must made available for each and every plant or they must absorb, hence the root system should have deep root system. The green manure crop should be legume with good nodular growth habit. What is the use of legume with good nodular growth habitat? Whichever the nodules present on the leguminous plant, they have the ability to fix the nitrogen, hence green manure crop should be legume with a good nodular habit. Next one, be easy to incorporate into the soil. If once we grow the green manure crop onto the soil, it should be easy to bury or incorporate into the soil. It should be quickly decomposable. Whichever the green manure crop we are taking in our field, they must easily or fastly decompose, and by this rapid decomposition they will add rapidly the nutrients into the soil. Next one and last one, use of leguminous green manure crops is more useful in comparison to non-leguminous, as leguminous nitrogenous plants will fix nitrogen into the soil. These are some of the characteristics of
How should the green manure crop should be? Crops suitable for green manuring are divided into two groups. First one, जे काही green manure crops आहेत, they are divided into two groups. Non-leguminous or non-leguminous crop, or leguminous crop. First one, non-leguminous or non-leguminous crop means they provide only organic matter to soil. Non-leguminous means लेग्युमिनस नाही आहे, ज्याच्याकडे नायट्रोजन फिक्सिंगची ॲबिलिटी नाही आहे, ज्याच्यावर नोड्यूल्स येत नाहीत, त्याला आपण कशात कॅटेगराईज करतो? नॉन लेग्युमिनस किंवा नॉन लेग्युमिनस क्रॉप. हॅन्स दे प्रोव्हाइड ओनली ऑर्गॅनिक मॅटर टू द सॉईल, राईट. अँड हिअर leguminous or leguminous crop, they provide nitrogen as well as organic matter to the soil as they have nodules on to the roots. Or into the non-leguminous, they are used to a limited extent, whereas this leguminous plant, they are used commonly because they have the ability to fix nitrogen from the air with the help of the nodulous bacteria. In the leguminous plant root, there is a presence of bacteria like Rhizobium azotobacter which fix nitrogen from the air. Hence, they are commonly used. Now, towards the example of non-leguminous plant, like mustard plant, wheat plant, radish, carrot, jawar, major, sunflower. This was the first category of green manure, non-leguminous or non-leguminous. Now second, leguminous or non-leguminous crop examples: moong, cowpea, lentils, gawar. Again one example they have given. This leguminous crops produce 10 to 25 tons green manure per hectare and will add about 60 to 90 kg of nitrogen. हे जे काही ग्रीन मॅन्युअरचे क्रॉप्स आहेत ते काय करतात? ते प्रोड्यूस अबाउट 10 to 25 टन्स ऑफ ग्रीन मॅन्युअर. काय प्रोड्यूस करतात? 10 ते 25 टन ग्रीन मॅन्युअर प्रोड्यूस करतात आणि पर हेक्टर दे विल ॲड अबाउट 60 to 90 kg of nitrogen. One example of the plant they have given here, Susbina rostrera, fast growing stem nodulus, add 100 to 285 kg of nitrogen per hectare in within 45 to 55 days. हे जे काही सस्बिना रोस्टेरा हा जो काही प्लांट आहे ग्रीन मॅन्युअर प्लांट, तो काय करतो? फास्टली ग्रो होतो आणि नोड्यूल्स कुठे प्रोड्यूस करतो? स्टेमवर प्रोड्यूस करतो आणि त्या नोड्यूल्समध्ये काय असणार आहेत? बॅक्टेरिया विच कॅन fix the nitrogen from the air and they can fix about 100 to 285 kg of nitrogen per hectare in 45 to 55 days. This were the two divisions, or green manure crop are divided into two groups. Now there are two types of again green manure divided into two types again: green manure in situ and green manure ex situ. Within the name it suggests green manure in situ means within the farm and green manure ex situ means outside the farm. In means inside the farm, ex means outside the farm. Now we will see in detail. When green manure crops are grown in the field and buried in the same field is known as green manure in situ. जेव्हा एखादा ग्रीन मॅन्युअरचा क्रॉप एका शेतामध्ये ग्रो करायचं आणि त्याच शेतामध्ये त्याला बरी करायचं किंवा इनकॉर्पोरेट करायचं, दॅट इज नोन ॲज ग्रीन मॅन्युअर इन सिटू. नाव व्हॉट इज मीन बाय ग्रीन मॅन्युअर एक्स सिटू? टेंडर्स म्हणजेच काय? फांद्या ऑफ ऑर ग्रीन लिव्स अँड ट्विग्स म्हणजे फांद्या, सब फांद्या ज्या काही असतात त्या, दे आर कलेक्टेड फ्रॉम अ श्रब ऑर अ ट्री ग्रोन ऑन द वेस्टलँड अँड बर्ड्स. म्हणजे शेतात सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जे काही क्रॉप्स उगवलेले असतात वेट म्हणजे बॅरन लँडमध्ये किंवा वेस्टलँडमध्ये, त्याचे ट्विग्स, त्याचे लिव्स ते काय आणायचे अँड दिस ग्रीन मटेरियल आर स्प्रेड ऑन टू द फील्ड अँड इनकॉर्पोरेट इन टू द सॉईल, दॅट इज नोन ॲज अ एक्स सिटू ग्रीन मॅन्युअरिंग. म्हणजे काय? इन सिटू म्हणजे काय? त्याच शेतात उगवायचे, त्याच शेतात बरी करायचे, दॅट इज नोन ॲज इन सिटू ग्रीन मॅन्युअरिंग. हे एक्स सिटू म्हणजे काय? दुसरीकडे जे काही प्लांट्स आहेत त्याचे फक्त लिव्स, स्टेम्स, ब्रांचेस आणायचे आणि आपल्या फील्डमध्ये जिकडे आपल्याला फर्टिलिटी वाढवायची आहे, ग्रीन मॅन्युअर वाढवायचं आहे, तिथे आणून बरी करायचं आणि ते म्हणजे काय? एक्स सिटू ग्रीन मॅन्युअर. In the picture they have shown in situ green manuring. The crops are grown within the field and then buried within the field. And ex situ green manuring means
This crops, whichever they are present into the roadside or the wasteland, they are cut off and then they are incorporated into the farm where we are going to take our green manure, that is known as a ex situ green manure. Examples of in situ green manuring: the plants like sunham, gawar, moong and cowpea. And examples of ex situ green manuring: shrub like Glisardia and Karanji tree. These are the two examples of ex situ green manuring. Now there is a time of sowing and harvesting of this green manuring crops. Specific time it requires, specific sowing time, specific harvesting time. फर्स्ट वन, दे कॅन बी सोन आफ्टर द हर्ब्स हॅव बीन हार्वेस्टेड. जे काही हर्ब्स आहेत म्हणजे लहान लहान झाडं आहेत त्यांना हार्वेस्ट करून झालं की आपण ग्रीन मॅन्युअरचे क्रॉप्स काय करू शकतो, सो करू शकतो. also can be sown as a part of crop rotation during growing seasons. Green manuring crops also can be taken as a crop rotation च्या वेळेला. March is the best situated period to take the green manure. Plants of at a flowering stage contain the greatest bulk of succulent organic matter. जे काही प्लांट ग्रो होत असतात फ्लावरिंग स्टेजमध्ये असतात त्याच्या, तर त्यावेळेला त्याच्याकडे काय असते, ग्रेट बल्क ऑफ सॅक्युलंट ऑर्गॅनिक मॅटर, म्हणजे फ्लॅश त्याच्या बॉडीमधलं जे काही असतं ते जास्त असतं ऑर्गॅनिक मॅटर. when we incorporate such plant at a flowering stage into the soil, it allows a quick release of nitrogen into the soil. These are the time of sowing and harvesting of green manure crops. Now benefits of green manuring. Leguminous green manure crop add nitrogen to the soil. Leguminous plant नायट्रोजन फिक्स करण्याची ॲबिलिटी असते त्यांच्याकडे, नोड्यूल्समध्ये बॅक्टेरिया असतात त्याच्या थ्रू, हेन्स दे ॲड नायट्रोजन टू द सॉईल. Green manure crops produce organic matter to the soil, thereby improving soil structure, absorptive capacity of soil, promote aeration, drainage and granulation, which help the plant growth. Then green manure crops can protect soil from erosion. Now what is meant by soil erosion? Displacement of the upper layer of soil is known as soil erosion. Hence when we add the green manure crop or green manure which is produced from the green manure crops, the displaced upper level of soil, that is nutritive layer of soil, will be gained back, hence it protects the soil erosion. Root system of some varieties of green manure crop deep in the soil and bring up nutrition resources unavailable to shallow rooted crops. जे काही ग्रीन मॅन्युअरचे क्रॉप्स असतात ते काय होतात, ते ग्रो डीप इन टू द सॉईल अँड त्याच्या थ्रू काय करतात, ते ब्रिंग अप द न्यूट्रियंट रिसोर्सेस विच आर नॉट अवेलेबल कोणाला, तर जे काही शॉलोवर छोटे प्लांट्स असतात त्यांना जे काही न्यूट्रियंट मिळत नाही त्यांना सुद्धा ते काय करतात, न्यूट्रियंट प्रोव्हाइड करतात. कॉमन क्रॉप कवर क्रॉप फंक्शन्स ॲज अ वीड सप्रेसर. जे काही कॉमन क्रॉप्स आहेत आपण ग्रीन मॅन्युअरचे, ते जर आपण सारखं घेत राहिलो तर ते वीड सप्रेसरचं कामसुद्धा करतात. वीड सप्रेसर म्हणजे काय, जे काही आपली घाण येते शेतामध्ये त्यांना सप्रेस करण्याचं सुद्धा काम हे ग्रीन मॅन्युअरचे क्रॉप करत असतात किंवा ग्रीन मॅन्युअर करत असतं. ग्रीन मॅन्युअर ऑल्सो इन्क्रीजेस द क्रॉप yield. And lastly, the organic matter stimulates the activity of microorganisms in the soil, because this green manure consists of various types of microorganisms for the decomposition. Hence, it will stimulate the activity of soil microorganisms in it also. Thank you.